Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisman Saputra Purba, NIM 419-112-1017 dari kelas Pendidikan Fisika C 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai efek Zeeman dan efek star. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai efek Zeeman, di mana efek Zeeman ditemukan oleh Peter Zeeman pada tahun 1869. Efek Zeeman merupakan garis emisi atom dari sebuah sumber cahaya akan terpecah menjadi beberapa komponen jika dipengaruhi oleh medan magnet. Pergeseran Zeeman merupakan pergeseran frekuensi cahaya yang diemisikan. Jika frekuensi sumber cahaya adalah F0, maka ketika dipengaruhi medan magnet akan muncul F0 ditambah delta F dan F0 dikurang delta F. Efek Zeeman terjadi karena atom memiliki momen magnetik sehingga dapat dipengaruhi oleh medan magnet luar. Medan magnet menyebabkan tingkat energi pada atom menjadi beberapa komponen yang disebut subtingkatan magnetik atau tingkatan Zeeman. Perubahan energi pada atom akibat pengaruh medan magnetik yaitu sebesar delta E sama dengan min vektor mu dot vektor B sama dengan min mu Z dikali B sama dengan min kali min E per 2M dikali G Z kali B sama dengan G E habar per 2M dikali B kali MJ sama dengan G mu beta dikali B dikali MJ. Garis J adalah bilangan kuantum angular total dan MJ adalah bilangan kuantum magnetik total. Jumlah nilai untuk MJ adalah 2J tambah 1, yaitu J, J kurang 1 sampai 0 dan sampai min J. Sehingga jumlah tingkatan energi akibat pengaruh medan magnet luar adalah 2J tambah 1. Jumlah pecahan tingkat energi bergantung pada faktor lambda, yakni L, S, dan J. Garis spektrum untuk atom yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet dapat ditentukan dengan menghitung transisi dari tingkat energi E2 dan E1 sebagai berikut. F0 sama dengan E2 kurang E1 per H. Jika ada medan magnet luar sebesar B, maka tingkatan energi akan menjadi E aksen 2 sama dengan E2 ditambah delta E sama dengan E2 ditambah mu beta B dikali MJ. Untuk harga MJ sama dengan min 1, 0, 1. Sehingga E aksen 1 sama dengan E1. Garis spektrum yang dipancarkan akibat perpindahan elektron dari kedua tingkat energi tersebut memiliki frekuensi sebagai berikut. F sama dengan E aksen 2 dikurang E aksen 1 per H sama dengan E2 kurang E1 per H ditambah mu beta B kali MJ per H, di mana MJ sama dengan min 1, 0, 1. Sehingga F sama dengan F0 ditambah mu beta kali B per H dikali MJ. Di mana mu beta kali B per H sama dengan EB per 4 pi MC sama dengan L0 sama dengan 46,7 B dikali M pangkat minus 1 yang disebut dengan bilangan Lorentz. Sehingga F sama dengan F0 ditambah L0 kali MJ. Sehingga delta F sama dengan F dikurang F0 sama dengan LO sama dengan EB per 4 pi MJ. Di mana pergeseran panjang gelombang yang terjadi yaitu harga mutlak delta lambda sama dengan lambda kuadrat dikali delta F sama dengan lambda kuadrat
dikali EB per 4PMJ sama dengan EB lambda kuadrat per 4PMJ. Dapat kita lihat bahwa berikut merupakan gambar tentang efek Zeeman normal, di mana pada sebelah kiri gambar terdapat E2 dan di sebelah kanan gambar terbagi menjadi 3. Yang pertama E2 ditambah G mu beta B, yang kedua E2 dan yang ketiga yaitu E2 kurang G mu beta B. Dan untuk E1 hanya S1 saja, dan pada bagian bawah terdapat F0 kurang delta F, F0 dan F0 tambah delta F. Saya akan menampilkan video tentang efek Zeeman. Zeeman effect. Looking at the spectral lines of a material, the individual emission lines can usually be clearly separated from each other. They appear as individual colored lines in the emission spectrum. The opposite would be the absorption lines of a material. These are perceived as individual black stripes in the colored spectrum. If the emitting material is brought into a strong magnetic field, the emission lines are split up. Instead of a single wavelength, several wavelengths are now observed. This is the so-called Zeeman effect. This effect was discovered as early as 1896 by the Dutch physicist Peter Zeeman, for which he received the Nobel Prize only 6 years later. To explain this, the hypothesis of electron spin was introduced in 1925. The experiment consists of a magnetic coil with a cadmium lamp in the middle. In one of the pole shoes there is a hole through which the light is guided into the optical setup. The magnetic coil is rotatably mounted so that the light of the cadmium lamp can be observed parallel or perpendicular to the magnetic field lines. The optical setup consists of 2 lenses, a Fabry-Perot interferometer or etalon, and optionally a linear polarization filter. In addition, a color filter can be inserted into the beam path to select specific emission lines. We use a red filter, so we only look at the red spectral line of cadmium at a wavelength of lambda equals 643.8 nanometers. The beam is focused on a camera. The interference image to be observed there is displayed on a monitor. As long as no current flows through the coil, the interference image of the camera shows several well-separated interference rings. First, the light is observed transversely to the direction of the magnetic field lines, i.e., the light is guided between the 2 pole shoes into the optical setup. If the current through the coil, and thus the magnetic field, is now increased, it is observed that each ring in the interference image splits into 3 rings. A line triplet is created. 1 ring remains unchanged. The other 2 rings are located at the same distance, with a small radius further inside and a larger radius further outside. If one brings a linear polarization filter into the beam path and turns its polarization direction perpendicular to the magnetic field, only the 2 split rings are observed. If the polarization filter is turned parallel to the magnetic field, only the original ring is observed. So the light of the 3 rings is linearly polarized. Now rotate the electromagnet by 90 degrees and observe the light longitudinally, i.e., parallel to the direction of the magnetic field lines. The light is guided through the hole in the pole shoe into the optical setup. If the current through the coil, and thus the magnetic field, is now increased, it is observed that each ring in the interference image splits into 2 rings. This results in a line doublet. The original ring disappears, while the 2 new rings are equidistant from the original ring, with a smaller radius further inwards and with a larger radius further outwards. If you bring a polarizing filter into the beam path and turn its polarization direction horizontally or vertically, you will notice that the light of these 2 rings remains unchanged. Thus, it is not linearly polarized. With a circular polarization filter,
It could be shown that the light of these two rings is circularly polarized in opposite directions. Unfortunately, this cannot be shown here. The phenomenon observed here is the so-called normal Zeeman effect. This only occurs at transitions between atomic states with a total spin s equals 0. The total angular momentum J equals L plus S of a state is then a pure orbital angular momentum, J equals L. Thus, the magnetic moment of the atoms is vector mu J equals mu B over h bar times vector J, with Bohr's magneton mu B equals minus h bar E over 2 me. The interaction of the magnetic moment mu J with the external magnetic field B is associated with the potential energy. E pot equals minus vector mu J times vector B equals minus mu J Z times B equals minus mu B over h bar times J Z times B. The angular momentum component in magnetic field direction can have the following values. Jz equals mj times h bar, with mj equals j minus 1 up to minus j. Thus, the term with the angular momentum j splits up into 2j plus 1 equidistant components with different mj values. The energy difference between adjacent components is delta E pot equals mu b times b. The overall energy levels are therefore E pot equals minus mz mu b times b. We observed the normal Zeeman effect on the red spectral line of cadmium with wavelength lambda equals 643.8 nanometers. It corresponds to the transition 1d2 with j equals 2 and s equals 0 to 1p1 with j equals 1 and s equals 0 of an electron of the fifth shell. In a magnetic field, the level 1d2 splits into 5 and the level 1p1 into 3 components, with the respective distance mu b times b. In each, there are 3 transitions with delta mj equals minus 1, and 3 transitions with delta mj equals 0, and 3 transitions with delta mj equals plus 1. Transitions with the same delta mj emit light of the same wavelength. The light of transitions with delta mj equals minus 1 has lower energy by mu b times b. The light of transitions with delta mj equals plus 1 has higher energy by mu b times b. Polarization. The different polarizations of the emission lines can be explained by the classical picture of electrons. If an electron oscillates in a magnetic field, its motion can be broken down into 3 substitute electrons. Substitute electron 1 corresponds to the electron oscillation parallel to the external magnetic field. The magnetic field has no influence on this oscillation. The electron thus oscillates parallel to the magnetic field B at a constant frequency and uninfluenced by the external magnetic field. The light emitted by this electron is linearly polarized parallel to the magnetic field. The oscillation perpendicular to the magnetic field can be divided into 2 opposite circular oscillations by the substitute electrons 2 and 3. Since these components oscillate perpendicular to the magnetic field, they are influenced by the Lorentz force. One circular oscillation is accelerated by the magnetic field, while the other is decelerated. This results in an energy difference between the 3 different oscillations. Here, the energy increase of the accelerated oscillation corresponds exactly to the energy loss of the decelerated one, resulting in a symmetrical splitting of the energy levels. The light emitted by these 2 electrons is linearly polarized light. Perpendicular to the magnetic field, it is observed as polarized perpendicular to the B field. Parallel to the magnetic field, the 2 electrons emit right and left circularly polarized light. In a transverse view, light emitted by the substitute electrons 1, 2, and 3 can thus be observed. The light of electron 1 is linearly polarized, parallel to the magnetic field. That of electrons 2 and 3 is linearly polarized, perpendicular to the magnetic field. In longitudinal view, only light from the substitution electrons 2 and 3 can be observed.
their light is circularly polarized in opposite directions. In the general case of the anomalous Zeeman effect, the total spin must be taken into account, in addition to the total orbital angular momentum. Due to the different Landé factors for the orbital angular momentum of GL equals 1 and for the spin of GS equals 2, the total angular momentum and the resulting total magnetic moment are no longer antiparallel in this case. As a result, the energy levels split into several components. The size of the split is no longer the same for all levels. More lines can be seen in the transitions. Result. The Zeeman effect, discovered as early as 1896, shows the splitting of atomic energy levels, or spectral lines, when exposed to an external magnetic field. The electron spin hypothesis was introduced in 1925 as an explanation. Materi selanjutnya yaitu tentang efek star. Terpisahnya spektrum emisi atom juga terjadi jika dipengaruhi medan listrik. Fenomena tersebut dinamakan efek Stark, yang didemonstrasikan oleh Stark pada tahun 1913. Dapat kita lihat bahwa berikut merupakan sketsa percobaan Stark, di mana pada percobaan tersebut katoda berlubang diletakkan sekitar 3 mm dari keping P, dan kedua elektroda tersebut diberi benda tegangan yang cukup tinggi. Ternyata diamati bahwa garis spektrum yang semula terkait dengan bilangan kuantum n terpecah menjadi n-1. Komponen yang berkaitan dengan n-1 tingkat energi yang berbeda. Jika digunakan medan listrik yang lemah, garis-garis spektrum hidrogen tampak simetris dan sebanding dengan kuat medan listrik, yang disebut efek start linear atau orde pertama. Contoh soal. Hitunglah jarak antara dua garis terluar dari spektrum pada efek Zeeman normal untuk spektrum garis pada panjang gelombang 612 nanometer dalam medan magnetik sebesar 10 kGauss atau 1G sama dengan 10⁴ T. Dari soal berikut dapat diketahui bahwa B sama dengan 10 kGauss ataupun 1 T, lambda sama dengan 612 nanometer atau 6120 dikali 10⁻⁻10 meter, E sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻19 C, M sama dengan 9,1 kali 10⁻31 kg, dan C 3 kali 10⁸ meter per sekon. Yang ditanya pada soal yaitu pergeseran panjang gelombang pada efek Zeeman normal. Sehingga penyelesaiannya yaitu D lambda sama dengan E kali B kali lambda kuadrat per 4 pi mc, di mana D lambda sama dengan 1,6 dikali 10⁻⁹ C dikali 1 T dikali 6120 dikali 10⁻⁻10 kuadrat per 4 dikali 3,14 dikali 9,1 kali 10⁻31 C dikali 3 kali 10⁸ meter per sekon, sehingga didapatkan nilai D lambda sama dengan 0,175 dikali 10⁻⁻10 meter ataupun 0,175 Armstrong. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang efek Zeeman dan efek Stark. Sekian dan terima kasih.